Interaction with his colleagues is through notes. He has a back door so that accidentally also he should not meet any servants in the house. Such a person, he discovered hydrogen. He made experiments and found out that hydrogen and oxygen mix and become water. The famous scientist Henry Cavendish, who did the Cavendish experiment which gave the first gravitational constant. And not only him, there are so many such people throughout history who were on autism spectrum disorder, which was found later, and they have huge achievements. As the time came, awareness has increased, but there is still a lot of space for people to know what is the features of spectrum, how are the people on spectrum, and what are their behaviors. So today, I'll introduce our guests one by one, who will give their thoughts on this. First, I would like to introduce our chief guest, Dr. R.S.V. Badrinath Garu. He is the retired Deputy Commissioner of Police, Telangana State. He is the Excise and OLG Protocol in charge of CM's office, Hyderabad. He is also the convener of United Federation of Today invited guests and speakers are superstars because they want to give India without a developing country and serving the nature to give serving the nation with good educated and healthy persons to the society. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चित्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम. That means it is a Sanskrit slok. The father who gave me the body, the mother who gave me the birth, the teacher who taught me and to become a scholar in the society. मैं उसको प्रणामम देने से see, India is not a poor country, but Indians are poor. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of tradition, and the great-grandmother of legend. The most valuable and instructive materials of the mankind are treasured up from our Indian culture only. 1 out of 7 people living in the world is an Indian. Be proud of being an Indian. Number 1. Population wise, we are the now first country in the world. We crossed China also, 145 crores population. When we got independence, at that time our population was only 33 crores. Now the population has become 145 crores. So we have to develop the country with healthy atmosphere. So क्या करना उसे? మనం మంచిగా చెయ్యాలి అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు దీనికి వచ్చిన ఆటిజం పిల్లల్లో ఒకప్పుడు ఇది 10,000 మందికి 20,000 మందికి ఒక్కరిని మనం చూసేవాళ్ళం. అసలు ఇది ఉందనేది కూడా తెలియదు. బికాస్ ఆఫ్ ఈరోజు మనకు పొల్యూషన్, అన్ని రకాల వాతావరణ కాలుష్యం వలన ప్రజల జీవన శైలి, ఉదాహరణకు లో ఇన్కమ్ పీపుల్, వాళ్ళకు జీవితం జరగడమే కష్టం. సో ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఈ కెమికల్స్కు బాడీ అఫెక్ట్ అయ్యి క్యారీ వాళ్ళు చేసాం. ఎస్పెషల్లీ ఈ లేడీస్ మన గర్భిణీ స్త్రీలుగా వచ్చినప్పుడు దాంతో పాటు వచ్చి ఇది జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని మనము ఇనిషియల్ స్టేజెస్లోనే, ప్రారంభ దశలో మనం గనక దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, ఇంతమంది మేధావులు మీరంతా వచ్చి ఉన్నారు, మనం ఎడ్యుకేట్ చేసి మనం గనక ప్రజల్లో అవేర్నెస్ కలగజేస్తే దీన్ని మనం అసలు రూపుమాపొచ్చు.
మీకు తెలిసినో లేదో, ఒకప్పుడు మనము స్వాతంత్రం వచ్చేటప్పటికి కలరా మసూచి ఊర్లు వదిలి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఈరోజు అసలు కలరా మసూచి అనేది ఇండియాలో లేదు. అట్లా దీన్ని కూడా మనం సంకల్ప బలం గొప్పదైతే దీన్ని మనం చేయవచ్చు. నాది నీది అంటే పరాయితనం, మీది మాది అంటే కిరాయితనం, మనది మాది మనందరిది అంటే మంచితనం, మానవతనం. అదే మన భారతీయులలోని గొప్పదనం. మనం ఏమైనా అనుకుంటే సాధించగలం. యద్భావం తద్భవతి. మనం చేయాలనే ఉద్దేశం ఉండాల. మనము మంచి స్ట్రెంగ్త్ గల విశ్వగురు దేశంగా తయారు చేయాలంటే అందరి ఆరోగ్యాలు, అందరి బాగా హెల్తీ పర్సన్స్, సొసైటీ, సంఘము, దేశము, ప్రాంతము, రాష్ట్రము, మనము ఉండే సంఘము కూడా హెల్తీగా ఉంటేనే దాని ద్వారా మనకు అభివృద్ధి జరుగుతుంది. The prosperity of our country depends not on the abundance of its revenues, not on the strength of its fortifications, not on the beauty of its public buildings, but it consists in its number of cultivated citizens, in its men and women of education, enlightenment and character. స్వామి వివేకానంద ఎప్పుడో చెప్పి ఉన్నారు, మనము మంచి దేశంగా తయారు చేయాలన్నా ప్రజల్లో సహృద్భావ వాతావరణం కలుగజేసి అందరికీ మనం తీసుకొన కంటే ఇచ్చుట గొప్ప. మానవ సేవయే మానవ సేవ. దేవానాం మనుష్య రూపేణ మనము అన్ని రకాల చెయ్యగలిగితే మనము ఈ ఆర్టిజం అనేది ఇనిషియల్ స్టేజెస్లోనే ప్రజల్లో మనము అవగాహన కల్పించి మనము తద్వారా దీన్ని రూపం మాపి ఈ ఆర్టిజం అనే లేని భారతదేశంగా మనం తయారు చేయవచ్చు. దానికి ఉన్న ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరున సార్ మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, అక్రాస్ ద కంట్రీ నేను ఐఎమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఫర్ యూఫెర్వాస్, కోర్వా, తేనా, ఎఫ్ఏజిసి, తర్వాత ఎఫ్జిసిసి అంటే ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేటివి, ఇప్పుడు మైక్రో ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి. ఉద్యోగరీత్యా ఊర్లలో మనం లేక పట్టణాలకు వలస వచ్చేసినాం. అందువల్ల మనకు ఓన్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో ఇప్పుడు మనం నివసిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రతి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కూడా ఒక ఊరితో సమానము. ఆ ప్రాంతంలో మనం దీన్ని వాళ్ళలో అవేర్నెస్ కలుగజేసి మనం ముందుకు పోవాలని, సింహం వలె చప్పుళ్లకు బెదరక, గాలి వలె వలలో బంధింపబడక, తామర పుష్పం వలె నీటి చే స్పృశించబడక, ఖడ్గమృగం వలె ఒంటరిగా పయనించు. ఈరోజు 1, 2, 3 సారు వాన్లు వచ్చినది. నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఇదే వచ్చేటప్పటికి కొన్ని వందల వేల మందికి వీళ్ళ ద్వారా మనం ఎడ్యుకేట్ చేసి మనం ఆర్టిజం అనేది మనము రూపు మాపాల అనేది దానికి మీ అందరి సహాయ సహకారాలు కావాలి. ఓ ఆల్మైటీ భగవంతుడా, ఓ ఆల్మైటీ గ్రాంట్ మీ ద హార్ట్ ఆఫ్ బుద్ధ, the brain of Shankara, the character of Muhammad, the purity of Zoroaster, the forgiveness of Jesus Christ, the fearlessness of Swami Vivekananda, the live and let live of Mahavir, the non-violence of Mahatma Gandhi, the patriotism of Bhagat Singh, last but not least, the helping nature, the cooperation among the society of the Indian mentality. మనం భారతీయులం, అందరికీ సహాయం చేయాలా అనేదే మన యొక్క గొప్ప ఆశయమమ్మ. దానికోసం మీరందరూ కూడా మనకు అందరం కలిసికట్టుగా చేస్తే మెయిన్ దీనికి ఇప్పుడు మనకు ఒకప్పుడు ఈ టీవీ, ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా లేదు. ఈరోజు మనం ఒక చిన్న టెలిఫోన్తో మనం మొత్తం ప్రపంచాన్ని మనం చూడగలం. కాబట్టి దీన్ని మనము వాడుకుంటూ మనము ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీసే కాదు, తర్వాత మిగతా ఇతర ప్రాంతాలు, స్కూల్స్, కాలేజెస్, తర్వాత ఇప్పుడు అప్కమింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, మనకు 1,40,00,000 ఈరోజు హైదరాబాద్ పాపులేషన్. బై 2030 ఇది 2 crores అవుతుందమ్మా. ఇటువంటి చోట్ల మనం స్టార్ట్ చేస్తే దీన్ని దేశమంతా మనం మోడల్గా ఉండి విస్తరింపజేసి ఈ ఆర్టిజంను మనము కంట్రోల్ చేసి దీన్ని రూపుమాపాలా అని మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఇది జరుగుతుందని. చివరిగా సార్, దేశం మనం అందరం బాగుంటాలి అంటే నా దేశం పావనగంగా,
నా దేశం కరుణాంతరంగా, నా దేశం భగవద్గీత, నా దేశం అగ్ని పునీతపు సీత, నా దేశం వాల్మీకి కావ్య వల్లరి కాళిదాస కవిత మంజరి తాన్సేన్ ఘానజ్జరి త్యాగరాజ కృతిల హరి. వేదం పుట్టిన నేల, వేదాంతం పుట్టిన నేల, గౌతముడు పుట్టిన నేల, గాంధీ పుట్టిన నేల, సుజల సుఫల సస్య శ్యామల సుందర హిమగిరింద మకుటోజ్వల. మేడం, ఈరోజంతా మీరు లేడీస్ వచ్చి ఉన్నారు. సృష్టిలో జరుగు ప్రతి మహత్కార్యానికి ప్రారంభంలో ఒక స్త్రీ హస్తం ఉంటుందంటాడు అమెరికన్ రచయిత లామర్టైన్. ఇది అక్షరాల నిజమండి. స్త్రీలు అబలులన్న మాటను కాలము దిగమృంగి చాలా కాలము గడిచను. స్త్రీలకు గల దక్షత గని కాలమే జేజేలు పలుకు కాలము వచ్చను. సత్ప్రవర్తనందు సంస్కార గుణమందు, సత్ప్రవర్తనందు సంస్కార గుణమందు, సహనమందు కార్య సాధనందు, చిత్తశుద్ధియందు స్త్రీలదే పై చేయి మహిత వినయశీల. భారతదేశ సౌభాగ్యానికి మీరంతా మణిహార మాలమ్మ. అందువల్ల మీరు అనుకుంటే మామూలుగా ఒక పురుషుడు చదువుకుంటే ఒక కుటుంబం బాగుపడుతుంది, ఒక స్త్రీ చదువుకుంటే ఒక విశ్వవిద్యాలయం, ఒక ఊరు బాగుపడతాయి. ఇది అక్షరాల నిజమమ్మ. మనం దాన్ని బయటికి తీసి లర్నింగ్ గివ్స్ క్రియేటివిటీ, క్రియేటివిటీ లీడ్స్ టు థింకింగ్, థింకింగ్ ప్రొవైడ్స్ నాలెడ్జ్, నాలెడ్జ్ మేక్స్ ఏ గ్రేట్. అబ్దుల్ కలాం చెప్పి ఉన్నారు. ఇది మీరు చేసి ఈ ఆర్టిజం అనేది దాంట్లో పూర్తి నిష్ణాతులైన డాక్టర్ గారు ఉన్నారు. మరలా మీకు చెప్తూ ఉన్నానమ్మా, భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉండడు కాబట్టి తన ప్రతిరూపంగా ప్రతినిధులుగా డాక్టర్లుగా తయారు చేసి వాళ్ళని సంఘం మీద వదిలారమ్మా. మనకు భగవంతుడు ఎక్కడుంటాడో రాయిలో దేశంలో మనం అనుకుంటాం, కానీ పలికి ప్రాణాన్ని కాపాడే వాళ్ళు కాబట్టి మీకు అందరికీ సదా కృతజ్ఞులం సార్. మీ డాక్టర్ ప్రొఫెషనే చాలా నిజాయితీ, దాన్ని సేవ చేసే గుణం ఉన్న వాళ్ళే దానికి వస్తారు. కాబట్టి మీ ద్వారా ఏ విధంగా అయితే దీన్ని ముందుకు పోతే జరిగితే మంచిది అనేది మీరు చెప్తే దాని ద్వారా మనం ఫర్దర్ ఈ 1 year లోపల మాస్టర్ ప్లాన్, యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టుకొని దీన్ని ముందు హైదరాబాద్, తర్వాత సౌత్ ఇండియా, తర్వాత దేశమంతా విస్తరించేందుకు ప్రయత్నం చేద్దామండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Madam, to invite me, and it is my privilege to be seated among such a dynamic set of dignitaries, learning a lot for last 30 minutes by Dr. Badrinath sir, learning always whenever I meet Dr. Chandrasekhar, and I believe today being celebrated as World Autism Day, one day being dedicated to neurodivergent children, those children who are being labeled as specially abled, special children. I beg to differ, because they are not special, they are special persons, they are different personalities, they are not disabled, they are different personalities. This taboo of labeling need to be addressed from the root cause, and I am very privileged that where we are sitting right now is one of the pioneer institute in Southeast Asia, which is working tirelessly with vision of Dr. Chandrasekhar, that we are working on autism. From Kim's Cuddles, we are working on the clinical aspect of problems which all subset of population come across. Now, when a child is affected with autism, in my simple understanding, all of us have a 1 arm distance as our environment. An autistic child has a 1 hand distance. So their social deprivation is not a problem for them. We perceive it as a problem for us. The spectrum is big. It ranges from mild to severe. Their limitation can be many. This 1 hand distance can also be a 1 millimeter distance. This process of understanding autism, the risk factors involved, is a ever evolving field. Presently, with research, today I got to know with my dear friend Dr. Chandrasekhar's intervention that there are new chemicals which have been identified, new genes which have been identified. At that level, research is ongoing. On a broader scale, microplastics, which we all are eating,
through Swiggy, through Zomato, by getting hot piping food in 10 minutes on our plate and gulping it up, or sending our children with tiffin ka dabba, which is plastic, is another harm. Drinking in disposable glasses which are lined with plastic is another harm. Going ahead and using disposable spoons is another harm. So it is our responsibility to make our environment friendly to ourselves by damaging it less. Like Badrinath Sir has said, if we preserve nature, ultimately nature can only preserve us. Because if we don't respect our surroundings, our nature, it is going to come on us only. We all know the type of heat in Hyderabad we are facing right now. In month of March, we felt 41 degree, which never used to happen. And yesterday there is one research which was published by WHO that a 2 degree Celsius rise in temperature is going to put burden of more than 40% on every household. Just 2 degree rise in temperature. This is a published report, can be checked. This temperature variation is also going to affect the genetic makeup. The added problem from adulteration is affecting genetics. Environmental factors which we choose to negate, that is choosing wrong food, choosing overtly adulterated food, choosing non-organic, or let's say, I will say refined food, refined flour, refined oil, refined sugar. In my perception, that food product is refining us. How? First it is we are paying, then it is refining our health also. The fine is double. So we are getting robbed of our money and of our health also. So try to stay away from refined things. Choose food which are useful, less adulterated, eat fresh food. Make sure that the source of food should be known to you. Preferably don't just fall for a flashy eatery. Take a note of what you are eating. Don't try much. If you are in the stage, if you are pregnant or planning to become pregnant, be over cautious on whatever goes in your tummy. Because as a rule, if you don't want your child to eat certain things, once you are planning to become pregnant or you are pregnant, you have no right to eat that thing. That can be wine, that can be alcohol, that can be cigarette, that can be microplastic, which I am saying, that can be junk food, that can be anything which you want your child not to eat. Because this, what you are consuming, is becoming the environment of the fetus. They are getting exposed to everything, and on and over this, all adulteration of heavy metals in our soil. Many are proven, some are under research, some we don't even know that they exist, are affecting our growth. Then with pollution, there are new micro things, micro particles which we are inhaling every day in, day out. So managing your environment to some extent is in your control. Identifying those and keeping them away is what we all can do. But once child is born, you should not forget to screen the kid for autism also. Not only autism, there are many neurodivergent problems. There are many problems which affects their behavior which are not labeled as autism or ADHD. There are plethora of problems which do not have a catchy tagline that ADHD. Those parents who have children affected with these neurodivergent problems, they know their mental status. A mother or a father ages 5 times quickly. If a child is born at 30th year of mother, by the time the child is 2 years, mother is 36 years. So age wise, mental exhaustion, the type of sleep you have, the type of cell recovery your body is having is at next level. You as a parent who are in this room right now are working tirelessly, and we as clinicians are there to help you. My request to all of you is to, if you feel pressure
And if you feel like to talk to something, there are ways. We have system in place in this research institute. Please reach out. At the same time, take good care of yourself. Stay healthy by choosing healthy food. And in case you notice any divergence from a normal growing kid, for sake of an example, if the child is not speaking till 2 years of age, don't consider it as normal that in my household we all spoke at 2 years. It is not a normal thing. Get a proper evaluation done. Meet a pediatrician, meet a specialist in autism, meet a development pediatrician, but meet someone. Take an opinion. Chachi, Nana, Kaka will not help in this situation. Ones who suffer is mother and father. Child is the life which is getting affected. So it is family of 3 all the time which will be affected for next 20 years. With this, thank you for having me and happy World Cup. Sir, humble. I think Telugu would be most convenient way of expressing my emotions and thoughts. So I'll be speaking in Telugu today. ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ బయటకు వెళ్ళాలంటే మైండ్లో వేసుకుంటాం కదా ప్లాన్. ముందు డోర్ ఓపెన్ చేయాలి, ముందు రోజు కార్ పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలి. స్టెప్ బై స్టెప్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ ప్లాన్. సో ఒక చిన్న పని చేయడానికి మనకు ఒక ప్రోటోకాల్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఒక సొసైటీలో వాట్ యూ సే ఇంత ప్రెవలెంట్ కండిషన్ని మనం ట్రీట్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ వీ షుడ్ బీ హ్యావింగ్ అ ప్రోటోకాల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ ఈ కండిషన్స్లో ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి రీజన్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ అ ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ ఏదైనా మనం ఎలా వెళ్తున్నామో మనకు ముందు ఐడియా ఉండాలి. ఏ దారిలో వెళ్తున్నామో ఐడియా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి డెస్టినేషన్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ in these kinds of cases, I call it neurodivergent, not socio-divergent. So you need not be very much worried about it. The child is just, see, okay, it should be this way. But an autistic or a ADHD child will be like this. It's called a disorder. Order పోయింది అంతేకాని it is not a disease. అదేమి రోగం కాదు. It's just out of order. What we have to do is just putting him back into order. That's it. We need not worry about it so much. So actually, yeah. And దీంట్లో 3 steps very important. The first one is making the parents understand about the child and his condition. Second thing is making others, your neighbors or friends or society, understand about this condition. The third one is treatment, obviously, which is our part. And first part, making the parents understand is what I believe is ఏ తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకోవడం ఎప్పుడు భారం కాదు. లైఫ్ లాంగ్ చూసుకోమని చూసుకుంటారు. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మా వాడు ఇట్లా ఉన్నాడు, వేరే వాడు పక్కింటి వాడు అబ్బాయి అలా ఉన్నాడు, ఎందుకు ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళ అబ్బాయి అలా ఉండడం ఈజ్ నాట్ ద ప్రాబ్లం, పక్కన వాళ్ళ అబ్బాయిలాగా లేడు ఈజ్ ద ప్రాబ్లం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. సో యాజ్ అ డాక్టర్ ఐ విల్ బీ డూయింగ్ మై పార్ట్. నా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఐ విల్ బీ ఎడ్యుకేటింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో rather than giving treatment to the child, most of the time I spend in educating the parents about this condition. అంటే మీరు ఎక్కువ దాన్ని తీసుకోకండి, చిన్న చిన్న విషయాలను అంతా తీసుకుంటారు ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు. సో లైక్ ఐ సెడ్, చిన్న బొకే ఎగ్జాంపుల్, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఉన్నదాన్ని ఆర్డర్లో పెట్టడం ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఎడ్యుకేటింగ్ ద నైబర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సొసైటీ. ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది, అ ఫైర్ దట్ బర్న్స్ అని కాకుండా ఫైర్ దట్ లైట్స్ అని తీసుకుంటే ఇట్స్ జస్ట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మంట తగలబెడుతుంది, అలా కాకుండా మంట వెలుగునిస్తుంది అని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు కదా. ఇట్స్ అ ఫైర్, దాని నేచర్ ఏం మారలేదు. అది లైక్ యునో ADHD చిల్డ్రన్ వాళ్ళు హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు. హైపర్ యాక్టివ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ లైక్ ఈజ్ అ ఫ్లేమ్. ఆ ఫ్లేమ్ని మనం చిన్న స్పార్క్ లాగా పెట్టాలి అంతే, దాట్స్ ఇట్. సో ఇంత ఫ్లేమ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అంత హైపర్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ యాక్టివిటీని కరెక్ట్ పాత్లో పెడితే దే విల్ బి డూయింగ్ వండర్స్. అండ్ ఐ డోంట్ నో దిస్, బట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ అండ్ డాక్టర్ ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత I started doubting myself. Maybe I might be having ADHD in my childhood because in those days, in those days, ఇంత అవేర్నెస్, ఇంత డయాగ్నోసిస్ ఇదంతా లేదు. లైక్ ఓకే యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, లైక్ యూనో నేను కొంచెం అక్కడ కూర్చుంటాను, కొంచెం ఇక్కడికి వెళ్తాను, బయటకు వెళ్తాను, లోపలికి వస్తాను, నాకు ఇది నచ్చదు, వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాను. అండ్ నౌ ఐ వాజ్ థింకింగ్, do I have ADHD?
But even if I do have ADHD, see where I'm today. I'm not waste of time or something. I have reached some position. నేను ఇంకొకరికి చెప్పే పొజిషన్లో ఉన్నాను. సో what I'm saying is దీన్ని మరీ పెద్దగా చూడకండి. ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ అ సొల్యూషన్. కరెక్ట్ పర్సన్ని మీట్ అయ్యి కరెక్ట్ సొల్యూషన్ కరెక్ట్ టైంలో తీసుకోవాలి. దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్. అండ్ థర్డ్ వన్, ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్. ఆబ్వియస్లీ ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు అవేర్నెస్ ఎక్కువ పెరిగింది కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అడ్వాంటేజ్. ఎక్కువ రీసెర్చెస్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ దీనికి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎందుకు వచ్చింది అనేది, దానికి ఎగ్జాంపుల్ టైఫాయిడ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది, ఒక రీజనే ఉంది. కలరా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒక రీజన్, దానివల్ల వచ్చింది అని. బట్ ఈ కండిషన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మల్టిపుల్ కాజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్పాట్ ఆన్ వన్ కాజ్ ఇది అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇది ఉంటుంది. కాజే మీకు ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ కాజెస్ ఉంటే సిమ్టమ్స్ కూడా ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటున్నాయి. సో ట్రీట్మెంట్ కూడా ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి. నో టు ఆటిస్టిక్ చైల్డ్ ఆర్ నో టు ADHD చిల్డ్రన్ ఆర్ సేమ్. వీళ్ళిద్దరు ఒకేలాగా సిమ్టమ్స్ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ ఒకటే ఇస్తాం కదా. బట్ ఇక్కడ అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి రిసీవింగ్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్పెక్ట్రమ్ దే ఆర్ ఇన్. సో పేరెంట్స్ అవేర్నెస్ ఉండి ప్రాపర్ సపోర్ట్ తీసుకొని పిల్లలకి కూడా ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడే దే విల్ బి గోయింగ్ టు సర్టెన్ హైట్స్. అండ్ that's it for today. Well, I want to thank Dr. Badri sir and Dr. Nitin sir, Hiteshi ma'am and Dr. Sindhu ma'am and Lata ma'am and Dr. Lalita ma'am. So autism comes up with bundle of challenges. So from their health point of view, from their education point of view, their living and life after the parents. It's a lifetime problem and it's a man-made problem. It is not a genetic disorder. It's actually any child can become autistic. So it's all because of the chemicals that we are ingesting. They are entering into the fetal circulation during pregnancy, and they are playing with our genes during brain development. And this is being studied as well. Like Dr. Badri sir and Dr. Nitin sir spoke about the environment chemicals. I give a reference to that topic. Like there has been a study that's been happening since 2007. In 2007, Environmental Protection Agency from the US government, they have studied umbilical cord blood. They have studied the chemicals in that. So they identified 287 chemicals that we are using in around 350,000 products. And all these chemicals has capability to play with our genes. Among these 287 toxic compounds, around 230 compounds are neurotoxic. So that itself will tell how harmful it is during pregnancy. So every compound was studied in last 10-15 years on the cell lines. So they have identified such simple compounds like that we regularly use. Like there is some compound called perfluorooctanoic acid that we see in this non-stick cookware. So that has capability to alter the gene expression of the 700 genes in the cell lines. So similarly, many compounds have done such kind of things, and it is similar patterns were seen in the autistic brain in the postmortem brain tissue studies. So there is high chance of these chemicals are the reason for the autism. So, but the research is very minimal and it is very slow in most of the developed countries and developing countries also. And the research is also mainly focused on any research that comes into picture. If it gives some good ROI, then only it will be encouraged. And things like something which will prevent and it doesn't have any ROI will never be encouraged. That is the kind of society we are living in. That is the capitalist world that we are living in. Right now, as we as parents and professionals and doctors on this Autism Awareness Day, we appeal to the governments and big research institutes to expedite the research in the autism, and we have to work on autism prevention. Why? Because
you can see infertility cases are increasing, and autism cases are increasing, global developmental disease all these cases are increasing, and human uterus is it is becoming unfavorable for normal childbirth. So it was 1 in 10,000 in 1980, and within 40 years it has reached up to the 1 in 50, and it can reach up to 1 in 10 also, 1 in 1 also. So when it reaches to 1 in 1, we have touched the human extinction. So some of the people that some of the visionaries were telling that though we are saying that population is growing, some of the visionaries are saying no, you should have more children, because the older population is increasing and younger population is decreasing. So that is the problem actually we are facing, and human race is going to extinct in another 100 years if we are spoiling the environment like this, and if we are pouring all the chemicals into the environment. All these chemicals we are going to ingest, and that chemicals are going to the reproductive system, and then the children will be having all sorts of disabilities, and sometimes infertility. All these things can happen. So we have to fight against all these chemicals, and so we have to bring awareness to the other parents as well, or somebody who is going for the second child, or somebody is going for pregnancy. So we have to be it's a time to be on toes regarding autism, but the policymakers and everybody is ignorant of this. We have to bring some sort of awareness to them. We have to push the policymakers and governments to work to expedite the research in autism. Thank you. Developmental or like neurodivergent, I would say like difference. So like we all are different. In this room, like around 40 to 50 people are there, but not everybody is same. Everybody is different. So likewise, the way we think, the way they think will be different. So according to their eyes, maybe we are like the one who is like odd one out, right? So we have to accept them as they are. Don't force like any kind of, if they are like any autistic kids or something, don't force them to do in a particular way or order. Just let them give a space and talk with them, spend more time with them. And I don't want to talk for a long period of time today, because I am very enthusiastic to hear this people's words. So I'm just waiting for it, and thank you so much. Ma'am spoke so few words, because once we have such type of principle who can accept the children in this form, then everything we can change. So I really appreciate you, and hoping the best in future also, like with other kids, ma'am. And I'm really touched with your words. And like even ma'am also spoke, like once when we are going out to any park or somewhere, we will have some schedule. Like these children are very special. So first and foremost important thing is we need to accept the child how he is, and we need to work on the child on which areas he is very good, rather than focusing him to do, no, you do this, I want my child to be this. Instead of that, we need to rule out what is the reason, what he likes. In that way, if you bring up your child, then it will be very easy for us also. So I think I'm right in that way. So when you're talking to your child, when you're taking your child, and when you're asking him to write, in special ed, especially parents request them, like writing part my child has to do. You can't force your child to hold a pencil and write like a normal child. Parent will tell, no ma'am, my child has to hold a pencil like this and he has to write. There are different ways where we can teach the child how to write, how to do these type of things. So we need to treat them always in special way, and we always use them to have a visual schedule so that the child will not get clumsed. So we give them the proper schedule, like this is the time where you have to go for BT session, this is time you have to go. Then it will be very easy for him to understand and follow the procedure, and this is how we follow. And thank you for giving me.